Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du bénéfice-risque du droit de choisir et du droit de penser. Nous allons prendre comme exemple Novak Djokovic qui a refusé de se faire vacciner pour des raisons qui lui sont propres. Tout d'abord écoutons son interview que nous allons commenter au fil de l'eau. Have you received any vaccination against COVID? Dès la première question, on sent le défi dans le regard du journaliste. COVID. I have not. Why? I understand that and support fully the freedom to choose, whether you want to get vaccinated or not. And I have not spoken about this before, and I have not disclosed my medical record and my vaccination status because I had the right to keep that private and discreet. But as I see, there's a lot of wrong conclusions and assumptions out there. I think it's important to speak up about that and justify certain things, right? So I was never against vaccination. I understand that globally everyone is trying to put a big effort into handling this virus and seeing hopefully an end soon to this virus. And vaccination is probably the biggest effort that was made. Probably half of the planet was vaccinated. And I fully respect that. But I've always represented and always supported the freedom to choose what you put into your body. And for me, that is essential. It's really the principle of understanding what is right and what is wrong for you. And me as an elite professional athlete, I've always carefully reviewed, assessed everything that comes in from the supplements, food, the water that I drink or sports drinks, anything really that comes into my body as a fuel. Based on all the informations that I got, I decided not to take the vaccine as of today. So do you have, as of today? Yes. À partir de ce moment-là, il se passe quelque chose d'intéressant. On note carrément le changement d'attitude du journaliste. L'expression de son visage n'est plus la même par rapport au début. Au début, on notait un petit peu d'agressivité. Il est désormais plus détendu, plus ouvert et peut-être même un peu satisfait. On peut déjà pressentir par rapport à ce changement d'attitude, quelle est l'opinion de ce journaliste par rapport à la prise ou non de ce vaccin. C'est bien entendu mon sentiment et ma perception qui n'engagent que moi. Je vais vous la remettre tout à l'heure, mais en gros, il réagit au fait que Novak Djokovic n'exclut pas de prendre ce vaccin un jour. Maintenant, regardez bien, je vous remets l'extrait. As of today? Yes. I keep my mind open because we are all trying to find collectively a best possible solution to end COVID, right? I mean, no one really wants to be in this kind of situation that we've been in collectively for 2 years. I'm part of a sport, a very global sport that is played every single week in a different location. So, I understand the consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes. On voit bien sur le visage de Novak Djokovic que c'est une fierté d'affirmer ses convictions et de s'y tenir. En tout cas, pour le moment, comme il le disait tout à l'heure. I do. But as things stand, if this means that you miss the French Open, is that a price you'd be willing to pay? Yes, that is the price that I'm willing to pay. And if it means that you miss Wimbledon this year, again, that's a price you're willing to pay? Yes. Why, Novak? Why? Why? Because Why, Novak? Why? Because Le journaliste est déconcerté dans l'étonnement et l'incompréhension. Il ne comprend pas comment un joueur aussi brillant peut risquer sa carrière juste pour une piqûre. C'est juste une piqûre après tout. Et si vous observez bien, c'est tellement déconcertant
qu'il bondit presque de sa chaise. Because the principles of decision making on my body are more important than any title or anything else. I'm trying to be in tune with my body as much as I possibly can. What do you say directly to anti-vaccination campaigners around the world who proudly declare Novak Djokovic is one of us? I say that everyone has the right to choose to act or say whatever they feel is appropriate for them. And I have never said that I'm part of that movement. You know, no one in the whole process during Australian saga has asked me on my stance or my opinion on vaccination. No one. So I could not really express, you know, what I feel and where my stance is, neither in the legal process, neither outside. So it's really unfortunate that there has been this kind of misconception and wrong conclusion that has been made around the world based upon, you know, something that I completely disagree with. Novak Djokovic a estimé que ce vaccin ne présentait pas de bénéfices pour lui et pour sa santé. Par rapport aux statistiques que nous connaissons aujourd'hui, le risque encouru est faible pour une personne jeune et en bonne santé. Il a cependant été observé que pour les personnes âgées et vulnérables, le virus peut entraîner de graves complications. Comme beaucoup d'autres personnes, Novak Djokovic a évalué que cela n'était pas bénéfique pour lui. Pourquoi obliger une personne, surtout lorsqu'un vaccin est toujours en phase test, jusqu'en 2023 pour Pfizer par exemple? Aujourd'hui, avons-nous le droit de choisir? En tout cas, Novak Djokovic s'est réservé le droit de choisir. C'est la seule liberté, la vraie liberté qui lui reste en réalité. Malheureusement, certains n'ont pas eu le droit de choisir, comme par exemple le personnel soignant. Alors dans l'absolu, vous allez me dire, ils ont le choix, ils peuvent démissionner. Mais est-ce juste? Pour l'instant, nous avons encore le droit de penser. Heureusement, ce qui est dans notre tête nous appartient. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, nous avons le droit de penser. Le problème, c'est lorsque nous voulons partager ce que nous pensons et que notre opinion ne va pas dans le sens de la bien-pensance majoritaire. La population entière, le monde entier, doit adhérer à cette pensée unique. Et toute personne qui ne va pas dans ce sens-là est mise à l'écart, balayée, mise de côté, tournée en ridicule, qualifiée d'irresponsable, d'extrémiste, de complotiste, tout ce que vous voulez. Pour tous ceux qui peuvent encore le faire, suivez vos convictions. Lorsque vous avez une conviction et que cette conviction est juste, alors elle vaut de l'or.